Well, let's begin our class today. You may turn off your video and focus on the screen. Have you seen the screen? Yes. Udah pada bisa lihat ya? Okay, nice. Okay, so today we're going to discuss about this one. You should keep your environment clean. This is our chapter 1, the theme of our chapter 1. As I said last week, we are going to learn about how to ask for recommendation and give your recommendation, someone's opinion, and give your opinion. So in this chapter, we are going to learn about the expression of how to give your opinion and how to give the recommendation, how to ask the recommendation and opinion itself. Well, let's move on to the first slide. Okay, this is our class rule. Yeah, we have to respect each other, treat the people the way you like to be treated, and you have to use kind words. Concentrate, listen to your teacher, finish your work on time, and then all task assignment materials will pop up into this mark. And I will teach you how to proceed to that website. Well, move on to the next slide. I'm gonna turn off the video, yeah? Okay, this one. This one is the learning outcome. Okay, to sum up, we are going to learn about how to apply the social functions and the text structure of giving recommendations, suggestions, and opinion, and also analyzing the social function and text structure of giving recommendation, suggestions, and opinion. Here we are, the mind map. Asking for a recommendation, making a recommendation, how to respond to a recommendation, agreeing, accepting the recommendation, or disagreeing. So for the first meeting, we're going to discuss only about the recommendation, and the next week we will discuss about how to give your own opinion. Okay, well, let's proceed to the next slide. Okay, so here we are. You have to understand can you see the slide? Macet-macet di Miss. Di kalian jelas nggak? Lancar, Miss. Lancar ya? Oke, nice. Tuh. Ini nih agak berubah-berubah terus. Oke. Oke, ini udah stabil. Well, recommendation. What is recommendation? Recommendation is a noun, meaning that suggestions that something is good or suitable for a particular purpose or job. It also an advice telling someone the best thing to do. We can call it as a solution as well, the answer to a problem. So the question is how to give your recommendation, how to give your solution to others. Okay. We move on to this first, cultural awareness of recommendation. In daily life, people often ask for and give suggestions. For example, your friend is thinking about buying new shoes and you recommend that she or her visit a nearby store and that is offering discount. Jadi kamu bisa kasih pilihan gitu mungkin, bagusannya kayak gini, dan sebagainya. Okay, so how to give helpful suggestions? Give it in the form of information. For alasannya itu adalah karena the recipient won't feel as if they have lost their independence in making the choice. Jadi kalau kalian ngasih rekomendasi itu bukan berarti apa yang kamu rekomendasikan itu harus dia lakukan gitu. Tapi buatlah yang mendengarkan itu merasa mereka tuh punya free willing untuk milih. Pada akhirnya mereka memutuskan apa gitu. Jangan memaksakan kehendak kita sendiri sebagai pemberi rekomendasi. The information should be new.
Kenapa informasinya harus terupdate disampaikan? It helps the recipient to be aware of something that have never considered before. Ini hal-hal umum ya ketika kita memberikan rekomendasi ke orang. Well, this is how to ask for a recommendation. Nah, ini contoh-contohnya ya. Asking for recommendation. If you were in my position, what would you do? Should I change clothes? Do you think I should go to the beach this weekend? Ini ekspresi seperti if you were in my position. Itu tuh sering banget kita gunakan ketika kita menanyakan orang, rekomendasi orang. Tolong dong, kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Atau kamu bisa direct bilang menggunakan should. Should I change clothes? Should I move to Denpasar? Misalnya kayak gitu. Should I live in a small flat? Misalnya kayak gitu. Should I join an English course? Gitu. Langsung to the point, nanyain. Kira-kira kalau aku kayak gini gimana? Kalau misalnya aku ikut les bahasa Inggris gimana? Kalau misalnya aku ganti bajunya sekarang gimana? Itu kalau kalian mau direct langsung, kalian bisa menggunakan should. Do you think I should go to the beach this weekend? Ini juga. Do you think I ngapain gitu. Dan tinggal pilih di antara ketiga ini. If you were in my positions, what would you do? Should I join an English class? Do you think I should go to the beach this weekend? Ini salah satu caranya. Ada beberapa lagi, kamu bisa lihat di buku pathway kamu ya. How to make a recommendation. Ini cara kamu memberikan. Kamu menggunakan would, menggunakan should. Kalau dalam hal yang negatif, kamu bilang wouldn't. Gitu. Contohnya ini yang pertama. I would postpone the appointment on a later date. Saya kayak gitu. Yes, you should wear something warmer. Or maybe just put on a jacket. I wouldn't do that if I were you. It's been raining a lot these days. Saya kayak gitu. Jadi ketika menyatakan rekomendasi, kamu bisa bilang would, kamu juga bisa bilang should. You should. Gitu. I wouldn't do that if I were you. Saya kayak gitu. And how to respond to recommendation? You can agree to the recommendation given, or disagree, or expressing doubt. Kamu bisa menyetujui rekomendasi tersebut. Well, I think that would be a good solution. Well, I thought so. Misalnya kayak gitu. Atau kamu bisa tidak setuju gitu. I don't think that would be right. Menurutku itu kayaknya nggak benar deh. Atau kamu bisa bilang expressing doubt gitu, kayak masih menimbang-nimbang. Really? Should I? Gitu. Jadi ekspresinya bisa tidak untuk merespon terhadap rekomendasi yang diberikan. Whether you are agreeing, disagreeing, or expressing doubt. After receiving a recommendation, don't forget to express your gratitude. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Even if the recommendation is against your choice, walaupun rekomendasi yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu, gitu ya. Okay, next. Other ways to give a recommendation. You may use why don't, what about, you should, you can, do you need. If you use why don't, you have to follow why don't with subject plus verb 1. Okay? If you use what about, you have to put gerund after the word about. What about building? What about joining an English class in ILF? Kayak gitu. Kalau pakai should, can, ini keduanya modal verb. Keduanya langsung diikuti verb 1. You should build. You should buy new shoes, misalnya kayak gitu. You can misalnya? You can build a pond during the rainy season, misalnya kayak gitu. Jadi ketika kalian menggunakan should atau can, tinggal diikuti verb 1 aja. Kalau menggunakan what about, sekali lagi diingat, ini sering ketukar nih kedua ini.
What about langsung diikuti dengan jiran, verb ing as noun. Why don't itu baru diikuti kalimat lengkap. Why don't we build a pond during rainy day? Ini keempat ini artinya sama semua. Cuman diekspresikan dengan cara yang berbeda. Maknanya sama. Kenapa kita nggak bangun kolam aja sepanjang musim panas? This is especially for desert area, misalnya untuk daerah-daerah yang kering gitu. Ketika musim hujan butuh penampungan air. Why don't we build a pond? What about building? You should build, you can build. Maknanya sama, tapi diekspresikan dengan cara yang berbeda. Okay, do you need my help to build a pond? Nah, ini udah lebih ke offering help. Kamu butuh bantuan saya? Gitu. Ini untuk additional aja, kalau seandainya kamu sudah menyampaikan yang di atas, terus kamu mau menawarkan bantuan. Do you need my help to apa? Ya. Okay, next one. Okay, modals. Should O2 had better for making recommendation. Should is the most common. Should, penggunaan should ini yang paling umum. Contohnya di sini, we should evacuate the flood victim to a safe place. Kita harus mengevakuasi. Kalau pakai O2, nah O2 ini juga tergolong ke dalam modal. Everybody ought to know how to keep the environment clean and healthy. Setiap orang tuh harusnya tahu bagaimana cara menjaga lingkungan mereka tetap sehat dan bersih. Nah, had better is stronger. Had better ini biasanya disamakan dengan must. Harus, mau nggak mau harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan nanti ada konsekuensi yang akan terjadi. It includes a warning that something might happen ini bukan of ya, ini if. Something that might happen if you do not follow the recommendation. Jadi sesuatu tuh akan terjadi apabila kamu nggak mengikuti rekomendasi yang diberikan. For example, you had better, atau biasanya disingkat ya, you'd better hurry up because the water will be rising. If you don't hurry, you might drown. Kalau kamu nggak cepet-cepet ya, nanti kamu tenggelam. You'd better do your homework. Kalau enggak, or the teachers will give you a low mark. Saya kayak gitu. Modals are always followed by the simple form of a verb. We should evacuate. Everybody should know how to keep the environment clean and healthy. Gitu misalnya. Okay, are you with me? Can you get the point? Halo, paham ya? Ya, Miss. Ya. Halo, Miss. Miss Risma. Yap, gimana? Andreas ini, Miss. Dia bilang nggak bisa masuk karena Zoom-nya hitam gitu. Oh gitu, ya udah deh. Nggak apa-apa, nanti suruh nonton di YouTube aja karena nanti record. Oke, Miss. Sip. Oke, semua jelas ya sama penjelasannya, Miss. So those are the ways how to give your recommendation to other. Kamu boleh pakai yang mana aja, terserah kamu pakai modals atau kamu mau pakai yang ini, other way yang pakai why don't, what about. Kamu tinggal pilih pakai yang mana. Semuanya boleh, yang penting had better itu harus ada konsekuensi yang disampaikan. Kalau kamu nggak melakukan, itu pasti ada konsekuensinya. Dia sama seperti must. Suka nggak suka, mau nggak mau harus lakukan. Kalau nggak, akan terjadi sesuatu. Oke. Andre, bawa juga loh. Halo? Oh my God. Miss, itu Andre udah masuk, Miss. Oh my God, makasih, Miss. Oke. Nggak apa-apa. Miss lanjut ya. Okay, this one is the affirmative sentence, negative sentence, and the questions. I failed my test. Really, you should study harder. Itu kalimat positif. Dari mana kamu tahu kalimat positif? Makanya kalimat itu tidak mengandung kata tidak di sini, tapi lebih ke langsung kalimat berita gitu aja, tanpa adanya tanda negatif shouldn't gitu ya, no. Oke. Kemudian, young children shouldn't watch violent TV shows, bentuk negatifnya.
Kalau ditanyain, I have a problem. Should I call my parents or my friends? Next example, it's really cold outside. You ought to wear a warm jacket. Ought to. Nah, ought to ini biasanya jarang digunakan untuk kalimat negatif. Bahkan untuk kalimat tanya. Kalau should itu baru sering dijadikan kalimat tanya. Dijadikan negatif juga nggak apa-apa. Tapi kalau ought to itu nggak bisa. Dijadikan negatif, dijadikan kalimat tanya itu kayak kurang tepat. Tidak sesuai dengan budaya mereka, gitu ya, budaya orang barat. You'd better slow down. You're driving too fast. You'd better not forget to pay your tuition. If you do, you can't sit for your examination. Kamu sebaiknya nggak lupa untuk bayar uang sekolahnya. Kalau nggak, kamu nggak bisa mengikuti ujian. Seperti itu. Nah, had better is not common in question form. Jadi had better ini jarang digunakan untuk kalimat tanya. Jadi yang sering dijadikan kalimat tanya itu yang should, gitu ya. Kalau yang dijadikan kalimat negatif ini ought to ini jarang dipakai. Kalau you'd better masih bisa. Tinggal tambahin not setelah kata better. Kalau yang questions baru keduanya ought to dan had better ini nggak bisa digunakan. Cuma should yang bisa digunakan. Okay. WH questions can be formed in this way. Kalau kamu pakai WH questions kayak gini boleh. Saya, what should I do about my problem? Where should we evacuate during a flood? Why should you believe what they say? When should they call the search and rescue team? When should they call the search and rescue team? How should we evacuate the victims? Jadi ini untuk menanyakan tentang rekomendasi, meminta rekomendasi, ask for recommendation, dengan spesifik langsung ke rekomendasinya berupa apa gitu. What should I do about my problem? The specific nih problem yang dimaksudnya yang mana? Where should we evacuate? Di mana seharusnya kita mengevakuasi? Why should you believe what they say? Kenapa kamu harus percaya apa yang mereka katakan? When should they call the search and rescue team? Kapan sebaiknya kita menelpon tim SAR gitu ya? Lalu, how should we evacuate the victim? Bagaimana cara kita mengevakuasi? Nah, ini khusus untuk menanyakan rekomendasi dengan rekomendasi yang sudah clear gitu ya, dijelaskan. Pokoknya WH questions, kemudian diikuti modal should, lalu diikuti subject dan verb. Okay, next. Well, sebenarnya kalau explanation untuk recommendation cukup sampai situ. Next week we're gonna discuss about how to give your opinion, how to ask for opinion. Hari ini khusus ke recommendation. Jadi hari ini Miss sudah attach file di TD Smart, tunggu ya, Miss tunjukin ke kalian. Oke, kalian bisa lihat? Bisa ya? Nah, you already got your username and password, right? Sudah buka TD Smart-nya belum? Sudah. Okay. After you proceed to this website, just click materials. Nanti akan muncul ini nomor 334 sama nomor 332 tergantung. Ini khusus yang 332 untuk IPA 1, yang 334 ini untuk yang IPA 2. Okay? And then you click it twice. Materialnya masuk ke sini, pilih nomornya. Terus di sini kamu bisa download filenya. Klik di sini yang awan ini. Ketika udah terdownload, nanti diklik 2 kali filenya. File tersebut adalah file PPT-nya yang ini. Oke, kamu akan masuk ke sini. Lalu nanti di bagian bawah akan ada link. Oke, link ini kamu bisa klik 2 kali. Kalau nggak bisa, kamu bisa copy paste aja linknya, dibawa ke Google Chrome atau internet di handphone kalian.
And then you click it twice. Ketika sudah diklik nanti akan muncul ke sini. Grade 11 IPA asking and giving recommendation. Fill in your email, full name, choose your class. And then you have to make sentences by using shouldn't, why don't, and I think. Jadi kamu pakai ini ya, ketiga ini untuk satu situasi. Nih kayak situasi pertama, you watch too much TV. You di sini refer ke temenmu ya. Temanmu tuh nonton TV terlalu banyak. So, what kind of recommendation that you want to give to your friends? Itu ditulis dalam 3 kalimat yang berbeda. Oke. Okay? Boleh maknanya sama. Misalnya, you watch too much TV. Kamu terlalu banyak nonton TV. Terus kamu kasih rekomendasi, kenapa kamu nggak membaca aja? Kamu bisa bilang, you shouldn't watch too much TV. You have to read more. Misalnya kayak gitu. Atau kamu bisa bilang, why don't you read some novels? Gitu. Terus kamu bilang, I think reading is better than watching TV. Misalnya kamu bilang kayak gitu ke temanmu. Gitu. Jadi kamu pilih di antara ketiga, bukan pilih, kamu bikin rekomendasi dengan 3 hal ini, dengan 3 cara ini. Ada situasinya, ada you watch too much TV, you work too hard, you see a little boy eats too many candies. What would you say to him? Rina often wakes up late. What would you say to Rina? Ron plays music too loudly. Kamu mau kasih rekomendasi berupa apa ke Ron? Okay. Is there any questions? Di atas ada. Iya, makanya. Waduh, siapa itu? Miss. Yap, gimana? So for IPA 2 is 334. Nih, Miss liatin lagi. For IPA 2, itu yang 334. Untuk IPA 1 yang 332. Okay. Well, that's all for our class today. Kalau ada yang menemukan kendala, bisa chat personal ke Miss ya. Biar nanti Miss bantu untuk akses TD Smart-nya. Well, that's all. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, see you next week. Next week kita akan masuk ke asking and giving opinion. Thank you so much for your attention. Terima kasih, Miss. We will leave this room meeting. See you. Kasih, Miss. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. Baik, cepetan bilang makasih ya. Thank you, Miss. Thank you.